Assalamu alaikum. Ni leo si leo bana? Ni leo si leo? Walisema hayawi. Ni leo ama si leo? Waswahili wakasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Ati dawa ya deni? Leo mimi nimefika hapa. Ndugu zangu watu wa Pwani, niwashukuru kwanza viongozi wote. Nishukuru mawaziri, magavana, wabunge, senators na ndugu zangu MCAs. Kwanza let me recognize all the MCAs who are here. Na waomba tafadhali members of county assembly, waheshimiwa tafadhali simameni tuwapigie makofi. Wapigie makofi hao wangwana jameni. Hawa viongozi wetu wa mashinani. Mimi nimekuja hapa leo kutimiza ahadi. Kwa sababu mmenieleza ya kwamba ahadi ni nini? Nilikuwa hapa Pwani na nikawaeleza watu wa Pwani mambo matatu ya muhimu. Kwanza, niliwaeleza ya kwamba port yetu ya Mombasa, ile port operation ambayo ilikuwa imesukumwa iende kwingine, nikawaambia ya kwamba nikiwa rais inshallah kwa mapenzi ya Mungu, hiyo port operation itarudi hapa Mombasa. Leo nasimama mbele ya watu wa Pwani. Port operation imerudi Mombasa. Na sio hiyo peke yake. Pia port yetu ya Mombasa sasa tunaipanua zaidi. Ile Dongo Kundu Special Economic Zone tumepata pesa bilioni 50 na mwaka huu inaanza kujengwa kwa pesa tulizopata kutoka Afri Exim Bank. Hapa Pwani, pia hapa Vipingo, pia pale nikiongea na nyinyi saa hizi, Special Economic Zone ingine ya shilingi bilioni 40 inaendelea kujengwa as I talk to you in this meeting. Nilikuwa pale mapema mwakani, mwisho wa mwaka uliopita kuianzisha rasmi. Pia niwaeleze ndugu zetu wa Pwani, Shimoni Fish Port tunaikamilisha. Sasa tunatafuta wale watakaoendesha hiyo port. Tuhakikishe kwamba watu wa Pwani wanafaidika kutokana na infrastructure ya port ambazo tuko nazo hapa Pwani. On the commitment of Mombasa Port and infrastructure associated with Mombasa Port, I can confidently say we have discharged our commitment to the people of the Coast Province. Jambo la pili niliwaeleza ni kwamba hii Pwani ambayo imebaguliwa siku nyingi, ambayo maendeleo yake imechelewa siku nyingi, hii Pwani haitabaguliwa tena. And I stand here firmly kusema ya kwamba maendeleo ya watu wa Pwani, maendeleo ya barabara, maendeleo ya stima, mambo ya Special Economic Zone, mambo ya reli, infrastructure ya kilimo, mambo ya uvuvi katika Pwani hii. Tumeweka pesa hapa zaidi ya bilioni 5 kwa program ya infrastructure ya mambo ya uvuvi katika Pwani. Leo nikisimama hapa, tunakamilisha kupitia kwa wizara inasimamiwa na ndugu yangu Mheshimiwa Hassan Joho 5 fish landing sites at a cost of 820 million shillings. In the next 3 months, tutarudi hapa kuzifungua. Hapa Pwani. Pia tumewanunulia boat ambayo ni ya fishing
bot 272 tukishirikiana na counties zetu za milioni 840 delivered for use by the people of the Coast Province. Nikisimama na nyinyi hapa leo, tunajenga Mananet hapa, mahali ambapo tutatoa fingerlings, pesa 1.4 billion shillings kuhakikisha kwamba wavuvi wetu wakienda kule kuvua samaki, tuhakikisha kwamba kuna samaki wa kutosha. We have made sure mambo ya housing inaendelea pwani hii, ujenzi wa masoko inaendelea pwani hii, ujenzi wa hostels inaendelea pwani hii. Nilikuwa juzi kule Voi kuanzisha stadium ya shilingi milioni 900. Nikiwa pwani hapa leo na kesho, nitakuwa pale Kilifi kuanzisha stadium ya bilioni 1, kujenga stadium pale Kilifi. Hapa Mombasa, ile stadium ambayo ilikwama hapa Mombasa, sasa tumetoa pesa ya serikali 1.4 billion shillings kujenga stadium ya mji wa Mombasa. Mimi nawaeleza watu wa pwani, vile niliwaeleza, hamutabaguliwa tena. Vile tunafanya maendeleo sehemu zingine za Kenya, hii pwani itakuwa katikati ya mipango yetu ya maendeleo. Jambo la tatu niliwaeleza watu wa pwani ni jambo la ardhi. Niliwaeleza ya kwamba serikali zote wamezungumzia the land question. Mimi niliwaambia we have the land answer. Na leo hapa mimi nataka kuwaelezea watu wa pwani title deeds ambazo tumetoa kama serikali kwa miaka mitatu iliyopita. 1.5 million title deeds za pwani ni title deeds 1381. Leo hapa tunatoa title deeds 1033 kwa wananchi wa sehemu mbalimbali. Lakini ya muhimu zaidi, nataka mnisikize kwa makini, ni tatizo la absentee landlords, kwamba kuna wananchi wanaishi kwenye mashamba yenye watu wengine wako na hati miliki. Kuna watu wako na hati miliki, lakini mashamba haya yanaishi wananchi wa Kenya. Na hilo tatizo, that has been the biggest challenge on matters land in Coast Province. So that as we sort out settlement issues, we must address ourselves to the question of absentee landlords, of landlords who have land, who have titles, but they have not land, and citizens who are sitting on land, but they have no titles. That is the answer we are answering today. Leo ndio tunajibu hiyo swali. Wale maskwota wanaishi katika ardhi wasiokuwa na title deed. Title deed iko na watu wengine, na wale watu wengine wako na title deed, lakini ardhi hawana, kwa sababu wananchi wanaishi kule. Na kwa sababu, nataka mnisikize kwa makini ndugu zangu, kwa sababu leo ni siku ya historia, mimi nataka kusoma taarifa yangu so that it is properly recorded, because it is a historic moment in this coast where we are finally solving the land question. And let me read. Ladies and gentlemen, nataka munisikize kwa makini. The question of land in Kenya has never been simply about title deeds. It has always been about identity, about dignity, belonging, security, and opportunity. Land ownership embodies the right
of every family to live in security, to build with confidence and dignity, and to leave future generations a foundation of hope, opportunity, and shared prosperity. Land is the inheritance entrusted to us by past generations and the platform upon which future generations will build their dreams and their prosperity. For many decades, however, the story of land in parts of our country, and especially here in the coast region, has also been a story of pain, a story of marginalization, and a story of great injustice. Thousands of families have lived on land for generations without the certainty of ownership. Communities have occupied ancestral lands without legal recognition through title deeds. Parents have raised children and grandchildren, and in some cases, great-grandchildren, on land they called home, but could not legally claim as their own. For many citizens, this has meant living with uncertainty and the fear of eviction. It has meant inherited property and unresolved disputes passed from one generation to another. It has meant limited access to credit and investment opportunities. The land question here at the coast has remained one of the most emotive issues in our nation because it touches on the deepest aspirations of our people, that is security, fairness, and dignity. That is why, from the very outset, my administration was determined to deal with this matter decisively and conclusively. When we came into office, we made a commitment that we would confront difficult issues honestly and decisively. We committed ourselves to resolving historical land injustices and restoring dignity to citizens who have waited for justice for far too long. Since August 2022, we have treated land reforms as a cornerstone of our national transformation. Across the country, we have so far issued 1.5 million titles, of which 381,000 have been delivered here in the coast region alone, accounting for 25% of all title deeds issued nationally. Ladies and gentlemen, this is neither merely an administrative undertaking, nor is it about statistics on paper. It is about restoring justice to communities that have waited for far too long and transforming lives through dignity, ownership, and economic activity. Behind every title deed is a family whose future is rooted in ownership, security, and hope. Behind every title deed is a farmer who can till the land, invest confidently, and reap the rewards of hard work. Behind every title deed is a community freed from uncertainty and the fear of displacement, with the dignity and confidence to build a better future. And today, as I begin my working tour of the coastal region, we take another important step in this journey of justice and transformation, restoring ownership, safeguarding dignity, and unlocking new opportunities for families and communities to build a better future. I am happy to announce that we shall be issuing an additional 33,025 title deeds
in Mombasa, Kilifi, Kwale, Tana River, and Taita Taveta, and Lamu counties. Specifically, we shall be issuing titles in Kilifi Weru Ranch, Mwele Kimakeni, Msabaha, Kazandani, Wachu Kodentu, and the Rongeju Registration Unit. For many communities, this moment carries deep significance. Take the case of Rongeju in Taita Taveta. Established in 1969, families have been waiting for nearly 60 years for formal recognition and ownership documentation. Today, that uncertainty comes to an end. As part of the government's effort to promote orderly land ownership, ongoing land adjudication processes are underway across several areas, including Vigurungani, Mtaa, Mazola, Chengoni, Bofu, Gandini, and Kitengwani. Adjudication is also going on at Mihirini, Mwembekati, Sangalaweni, Kaliang'ombe, Viragoni, Godoma, Ngoroki, Chawia, and Mumari, among others. These exercises is aimed at identifying, demarcating, and documenting land rights and are expected to result in the issuance of 55,000 additional title deeds. At the same time, we are strengthening the registration of community land to protect communal heritage and secure the rights of local communities. With 6 units already formalized in Taita Taveta and Tana River, and a further 9 currently under processing across this region, we understand that the challenge extends beyond titles alone. The issue of squatters and absentee landlords remain one of the most complex dimensions of the land question here at the coast. As a government, we have gone beyond merely issuing documents and have moved towards creating lasting solutions. Through the deliberate interventions, the government has negotiated and acquired strategic parcels of land in areas such as Kwapunda in Changamwe, Mombasa County, benefiting 8,500 families. Junda in Kisauni to benefit 12,000 families. Gazi in Msambweni to benefit 3,000 families. Gumbato in Kwale County to benefit 7,000 families. Shambani in Sabaha in Malindi to benefit 11,000 families. Ganda in Malindi to benefit 9,000 families. And Takaungu, also in Kilifi, to Kilifi County, to benefit 2,000 families. We have also finalized negotiations to acquire additional land in Mashamasha, Lamu County, to benefit 2,000 families. Migingo in Malindi to benefit 4,000 families. And 3 separate locations in Likoni to benefit 356 families. Additional land. Munisikize kwa makini. Additional land has also been secured in Junda, Utange, and Bombo in Kisauni to benefit 2,100 families. We are further engaging landowners in Kagaa and Kiwandani in Kilifi County, Machungwani in Taita Taveta County,
Barbat and Wa in Kwale County, Kitangale and Kibusu in Tana River County, and Zum Zum, Tatini, Alidina, and in Mombasa County. And I want to announce to the people of Kwabulo, right here in Nyali, that shortly I will be issuing your title deeds because we have concluded negotiations on the same. These efforts will enable us to issue title deeds to 200,000 households. About 1 million people will be issued with title deeds once we conclude the exercise we are beginning today of subdividing all these lands that I have said to benefit and secure families, their settlement, and their land ownership. Land should never be a source of perpetual conflict. It should be a source of prosperity. It should create jobs, attract investment, strengthen communities, and expand opportunity. As government, our collective objective is therefore not merely to resolve disputes of the past. It is to create a stronger foundation for the future. The work ahead remains significant. Additional parcels of lands continue to be identified for settlement, and further engagement with communities and leaders remain necessary. But as our intention is clear and our commitment firm, the era in which families lived as squatters and strangers on their land they have occupied for generations is and must come to an end. The chapter in which certainty and security, the chapter in which uncertainty and insecurity defined the lives of our people is and must come to an end. Our promise to the people of Kenya, and specifically those in the coast region, is straightforward. No deserving Kenyan should continue living in fear on land they call home. We will continue working until justice is delivered, dignity is restored, and every citizen has an opportunity to build a safe and secure future. Sikizeni ndugu zangu. Pwani hoye! Pwani hoye! Nataka mnisikize kwa makini. Leo ndugu zangu, hatujakuja hapa mambo ya siasa. Mnanielewa? Leo tumekuja hapa mambo ya maisha ya watu wa pwani. Shida, tatizo la mambo ya uskwota, tatizo ya mambo ya watu ambao wanaishi katika mashamba, ambao wako hatarini ya kufukuzwa, hatarini ya kuwa evicted. Haya ni mambo ambayo yanaweka familia nyingi, hofu nyingi wakati wanaishi. Na ndio leo nimefika hapa ili tukomeshe kabisa janga hili la uskwota sehemu hii ya pwani. It is a commitment I make, and it is a commitment I have every intention to make sure that I deliver. Kwa sababu haya ni mambo yamezungumziwa siku nenda siku rudi. Leo nikisimama hapa kwenu, nataka niseme hivi: watu wa Mbaruku pale Kwale, tuko na watu zaidi ya 3,000, familia 3,000. Tuko na mashamba familia nyingi. Jumla ya hizi mashamba nimezungumzia hapa ni familia 1,200 ambao wamekuwa wakiishi kwenye mashamba, ambao wengine wako na title deeds. Na mimi wakati niliwaita hawa ndugu zangu watatu, na nataka niwasimamishe: Mheshimiwa Jeffa Kingi, Mheshimiwa Hassan Joho, Mheshimiwa Salim Vuria.
Hawa jamaa watatu niliwaita nikawaambia, ndugu zangu, ninyi nataka muwashirikishe governors wetu wote, na nataka nimshukuru Mheshimiwa Mung'aro, nimshukuru Mheshimiwa Dado kutoka kule Tana River, nishukuru governor wa Lamu, nishukuru governor wa Kilifi, governor wa Mombasa, governor wa Kwale, governor wa Taita Taveta. Niliwaeleza hawa ndugu zangu watatu, mutafanya kazi hii na mimi, na nawasihi na waomba muwe viongozi. Leo nasimama mbele yenu kusema hawa viongozi ni mashujaa, muwapigie makofi jameni. These brothers, hawa mandugu, niliwaeleza siasa tuweke kando, mirengo tuweke kando, tupange mambo ya watu wa pwani kwa pamoja. Na niliwaeleza hawa ndugu zangu wawashirikishe wabunge wote. Mimi nasimama hapa kuwaambia wabunge wetu, asanteni sana kwa ushirika wenu. Muwapigie wabunge hawa ndugu zetu jameni. I want to ask all the members of parliament. Mara nyingi nimekutana na hawa viongozi. Mara nyingi nimefanya mkutano wa faragha na hawa viongozi. Mara nyingi nimeketi na hawa viongozi. Wengine wenu hamkujua tunafanya mambo gani. Leo tunasimama hapa mbele yenu, mimi na hawa viongozi, mawaziri wetu, spika wetu Bwana Kingi, magavana wetu na wabunge, kuwaeleza ya kwamba leo tunasimama mbele yenu kuwaambia ya kwamba tatizo la mambo ya ardhi ya pwani, sasa tuko na jibu ya hiyo tatizo. We now have the land answer to the land question that has troubled this coast for years. Asanteni sana ndugu zangu, mnaweza keti chini. Sijui kama tunaelewana jameni. Waswahili wanasema mgala muue lakini haki yake mpe bwana. Hawa jamaa wameshirikiana pamoja na mimi. And I told them, hawa viongozi niliwaeleza jambo ambalo lilielezwa na Martin Luther King. I told these leaders, brothers and sisters, what Martin Luther King said. Martin Luther said, we must learn to live together as brothers and sisters, or we will perish together as fools. Mimi sijasema kuna mtu mjinga. Nimesema yale Martin Luther alivyosema. And I want to thank these brothers. Waliamua ya kwamba tutafanya kazi pamoja, tutashirikiana pamoja, sio kwa sababu ya mtu fulani, lakini kwa sababu ya watu wa pwani. And I want to say in front of this great multitude, to my brothers here, thank you very much for closing ranks, for working together, for being united so that we can deliver on this most consequential assignment given to us by the people of Coast Province, to sort out the squatter problem, to sort out absentee landlords. And I must say this, tuko na wananchi pia, na mimi nataka niwashukuru wale tuliwaita absentee landlords. Wamekuwa na title deeds, wako na eviction orders, wako na mambo mengi, lakini wakati tuliwauliza ya kwamba tutatue tatizo hili kwa njia ya amani, kwa njia ya mazungumzo, pia na wao walikubaliana na mimi, wakakubaliana na sisi. Mimi najua wako hapa wengine wao, tafadhali msimame. These are great people. Tuwapigie makofi jameni hawa wangwana. Hawa wangwana wamekuwa wazalendo wa taifa letu la Kenya. Wameamua ya kwamba mashamba ambao wamekuwa nazo, wako na title deeds, wako na eviction orders, wako na mambo yale mengine yote, lakini waliamua tatizo ama suluhisho haitakuwa kwa mashindano na kupigana na kupelekana makotini.
Suluhisho iko katika mazungumzo ya umoja na kutafuta vile tunaweza kutatua tatizo hili. So let me say this. Mimi nimefurahi sana kufika hapa leo. Na leo hapa, haya mashamba yote ambayo nimeyasoma hapa, tayari tumepatiwa hati miliki. We have title deeds. Ile sasa tutafanya kutoka hapa. Leo, I am instructing the Ministry of Lands. Waende sasa wakatekate mashamba haya yote. Kila mtu apimiwe shamba yake. Ndani ya siku 90, 90 days. Ndani ya siku 90, mimi narudi hapa kutoa hati miliki 1,200 ya hawa wananchi. Wananchi 1,000,000 watakuwa na hati miliki. They will call home a place they live today. They will stop being squatters. They will stop being strangers. They will be owners of land, homes to their children and to the future generations that they will give and bequeath these properties. Tumeelewana? Pwani hoye! Pwani hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mimi nataka niwahakikishie watu wa Pwani, munisikize vizuri. Mimi nimeamua ya kwamba hatutaki taifa ambayo imegawanywa kwa misingi ya ukabila na chuki na mambo ya kupiganisha wananchi. Taifa la Kenya ni taifa moja. We have enough to share amongst the people of Kenya. We do not have enough for anybody's greed, but we have enough to satisfy every Kenyan. Na ndio nimesema ya kwamba vile tulikubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tunatengeneza serikali ya broad-based, serikali ya kuunganisha Wakenya wote, serikali ya kuondoa ubaguzi, serikali ya kuondoa ukabila, serikali ya kuondoa chuki, serikali ya kuunganisha Wakenya wote na kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya, hakuna jamii ya Kenya itawachwa nyuma katika mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Leo nasimama hapa kusema broad-based imetufanya tukawa na maafikiano na tukawa na suluhu ya mambo ya mashamba na suluhu ya matatizo mengine ya taifa letu la Kenya. And I proudly say we are committed to making sure that broad-based government delivers to the people of Kenya. That is the spirit of unity, the spirit of working together, ndio itatusaidia twende mbele kwa pamoja. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Mimi nataka nimalizie. Nimeona asubuhi ya leo watu wa Mombasa wakivuka feri hapa. Mimi nataka niwaeleze wangwana wa Mombasa na kule Kwale ya kwamba tunawatengelezea feri nyingine kabla ya Disemba. We have committed 3 billion shillings. By December, we will have a new ferry to reduce the congestion here at this ferry. Na pia kule Mtongwe, we are investing another 500 million to make sure that mobility is improved in this Mombasa County. Munasema tuendelee ama tuendelee? Mimi niko hapa leo, niko hapa kesho, niko hapa kesho kutwa, niko hapa tena Jumapili, hata Jumatatu niko area. Kwa hivyo muanze kunizoea bwana. Mimi niko area. Tunaelewana? Munasema tuendelee ama tuendelee? Munasema tuendelee ama tuendelee? Na msijali na wale ni watu ambao mnawajua. Wale hawaelewi chochote. Wale mpango hawana. Wale sera hawana. Wale agenda hawana. Hata akili hawana. Wale msijali na wao. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana jameni? Wale mambo yao ni matusi
na ukabila na chuki na kutuita majina, lakini mimi nataka niwaeleze haya yote, kutuita majina, matusi, ukabila, haiwezi kututisha, kwa sababu tumeamua Kenya tunatembea kwa pamoja, na kila kiongozi anapimwa sio kwa matusi, anapimwa sio kwa ukabila. Kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya, na ile mpango akonayo, na ile track record akonayo, na ile maono akonayo. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? And I want to say, without fear of any contradiction, while I am here at the coast, for those of you who are visionless, the people who are agendaless, the people who have no vision for our nation, the people who have no plan for our nation, the people who have no agenda for our nation, you will not divide our nation using ethnicity. You will not divide our nation using hate. Hiyo mnafanya, the hate you are spewing. I want to tell you, one day you will answer for the tribalism you are perpetuating in Kenya, for the hate you are perpetuating in Kenya. The life of Rachael Wandeto will not go unanswered. You who call others traitors, you mwenye mnawaita Wakenya wengine wasaliti, mpaka mama Rachael Wandeto ameuawa kwa sababu ya chuki yenu, kwa sababu ya ukabila yenu, kwa sababu ya profiling ambayo umefanya Wakenya wengine eti ni wasaliti. Siku moja mutajibu. Na Kenya hii hatuwezi kukubali, hatuwezi kuwaruhusu mtuuzie ukabila, mtuuzie chuki, mtuuzie blackmail. We are telling you, we will not allow you to blackmail anybody in Kenya. You will not blackmail our nation using